So can you, okay, so we're asking to enter something, a number, right? So enter 29 and you can see A equals to 29, right? And in this code actually, okay, in this code you can see that, okay, what I have written in the code. A equal to input enter a number. Okay, so A equals to input enter a number is the one that I entered. So to read anything actually from the keyboard, from the user, actually we use this input function, right? Okay. Okay, Nana. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Similarly, for example, if I want to read more than one value, so A comma B comma C, okay, all are integers or something, right? I can use a function called a split over here. Split. So, can you see the screen? Ana కనిపిస్తుంది కదా ఏం రాస్తాను? Yes, sir. Okay, what did I write? A comma B comma C equal to input enter three numbers. Split, Nana. Okay, dot split, right? Okay, I'm just executing it. So it's asking me for enter three numbers. Can you see? Yes, sir. Okay, output చూడండి ఏమొచ్చిందన్న. So enter three numbers అంటే నేను I entered three numbers and I am printing those three numbers on the screen, right? Okay, so this split method is the one which is used to read more than one value నన్ను వచ్చేసి. సో ఒకేసారి నాకు అన్ని numbers ని వచ్చేసి ఎంటర్ చేయాలి అని అంటే యాక్చువల్లీ so I can do that అన్నమాట with this, right? Okay, so please remember this thing, right? Okay, I'll just try to enter different numbers like this. Let's see. Okay, so it's also able to read the different values also. You can see that, right? Is the screen is updated? Can you see the output? Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir. Okay, very good. So alage vachesi manaki basically okay, very good. Basically what you can do it is actually the print statement actually. Sir, your voice breaking, sir. ఏమో చెప్పండి. Yes, sir. Okay, so what did you see? ఏం కనిపిస్తుందమ్మా? Print A comma B comma C separate. Yeah, so there is a separator equals to slash n, right? Yes, sir. Okay, output చూడండి. నన్ను ఇక్కడ అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందా మీకు? Yes, sir.
Yes, సో sir. ఎంటర్ 3 numbers అంటే మనకి బేసిక్ గా 3 numbers అంటే బాగోలేదేమో. ఇట్స్ లైక్ we'll just change that. Enter 3 values అన్నమాట, right? I'm saying enter 3 values. Okay, so 12 space 8.567. Then I'm printing my name now. Okay, so can you see the output? Yes, sir. Okay, so how my output is got printed? 3. 3 values పక్క పక్కన ఉన్నాయా, న్యూ లైన్ లో వచ్చినాయి ఒక్కొక్కటి? వేరే లైన్ 1 by 1 వచ్చింది. యా 1 by 1 వచ్చి వస్తున్నాను అంటే 12, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ లో 8.567, దాని తర్వాత సీను. సో వాట్స్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ ఈస్, మనము ప్రింట్ లో చూడండి సెప్ ఈక్వల్స్ టు స్లాష్ అని అని పెట్టాను నేను సింగిల్ కోట్ లో, రైట్? Separate. సో Yes, సెప్ ఈస్ sir. కాల్డ్ ద సెపరేటర్ నానా. సెప్ ఈస్ కాల్డ్ ద సెపరేటర్. అండ్ వాట్ ఐ యూజ్ యాజ్ అ సెపరేటర్, స్లాష్ అని పెట్టా, రైట్? అక్కడ మనం వచ్చేసి ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు నాన్న, లైక్ దిస్. చూడండి నేను స్లాష్ అండ్ తీసి ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ దీస్ $2 or $3 సింబల్స్ పెట్టా. చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో. సో ఇట్స్ ఆస్కింగ్ మీ ఫర్ వాల్యూస్. సో enter 12, then 8.567, then my name. You can see that how the values are get printed. In only one line. Okay, so in a Same single line, line, and the values are separated by $3. $3, right? So okay, so the point here is, okay, I can separate my values. Okay, I can separate my values with whatever the letter I am specified in separator nanna. So గుర్తుపెట్టుకోండి, SEP separator equals to అని సింగిల్ కోట్ లో ఏం రాస్తే అవి, స్లాష్ అని పెడితే ఏమొచ్చింది మనకి, న్యూ లైన్ వచ్చింది. ఇలా డాలర్లు పెడితే డాలర్లు వచ్చినాయి నన్ను, రైట్? సో అది సంగతి అన్నమాట. అసలు ఏమీ పెట్టలేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్, అసలు సెపరేటర్ వాడలేదు నేను, జస్ట్ ఏబిసి అని రాసా అంతే, రైట్? ఇలా కనుక చేసాం అనుకోండి నాన్న, డిఫాల్ట్ గా నాకు 3 వాల్యూస్ అదే స్పేసెస్ ఉంటాయి నాన్న వచ్చేసి. ది వాల్యూస్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై సింగిల్ స్పేస్ అన్నమాట, లైక్ దిస్. కెన్ యు సీ? Yes, sir. ఓకే, సో దట్స్ అ థింగ్ నాన్న యాక్చువల్లీ, రైట్? సో మనం ఏమి పెట్టకపోతేనేమో ఒక్కొక్క స్పేస్ లో సెపరేట్ గా ఉంటుంది నాన్న. లేదు నేనేమన్నా సెపరేట్ చేద్దాము విత్ సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ న్యూ లైన్ ఆర్ సంథింగ్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, కామా పెట్టి SEP సెపరేటర్ షార్ట్ కట్ ఇస్ SEP ఈక్వల్స్ టు సింగిల్ కోట్ లో వాట్ ఎవర్ ద క్యారెక్టర్ యూ వాంట్ టు యూజ్ యాజ్ అ సెపరేటర్ యూ కెన్ పుట్ దెమ్, రైట్? Yes, sir. Okay, very good Nana. Yes, sir. Okay, so yeah, is my screen is updated? Did you come to the PPT? Yes, Yes, sir. Okay, very good Nana. So you can see here, right? So separate is star పెడితే స్టార్ వస్తుంది, ఏమీ పెట్టకపోతే నాకు స్పేసెస్ లో వస్తాయి నాన్న, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. అలాగే ఇది చూడండి నాన్న, ఇది కొంచెం వెరైటీ అన్నమాట. x ఈక్వల్స్ టు 5 తీసుకున్నా నేను, y ఈక్వల్స్ టు 10 తీసుకున్నా, రైట్? Are you seeing this? Yes, Yes, sir. So I have taken x as a 5 and y as a 10, and I'm printing the value of x is అని చెప్పి అక్కడ ఏం పెట్టాను నేను, వాల్యూ ఆఫ్ x is అని Brackets. empty braces Braces. పెట్టాను అన్న, empty braces, right? And y is empty braces. తర్వాత ఏం రాశాను అన్న, డాట్ ఫార్మాట్ then I written the names x to y నాన్న. సో ఫస్ట్ empty braces ప్లేస్ లో x వస్తుంది నాన్న, సెకండ్ empty braces లో y వస్తుంది నాన్న. That's the concept actually. I'll just show you that by executing it.
Okay, so I'm just moving over here, right? And now can you see the screen? I come back to the execution. Okay, very good. So I'm just printing it actually. So you can see them on the screen. చూడండి అవుట్పుట్ ఏం కనిపిస్తుంది, ద వాల్యూ ఆఫ్ x is 5 and y is 10. కానీ కోడ్ ఏం రాశానో చూడండి, నేను ఇక్కడ కోడ్ ఏం రాశానో మీకు అవుట్పుట్ ఏం కనిపిస్తుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ చూసి కెన్ ఎనీవన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఓవర్ హియర్? నాన్న మాట్లాడండి. వాల్యూ 5 అన్నది ఆ బ్రేసెస్ లో ఫిల్ అయ్యి. సో నేను యాక్చువల్ గా ఏం చేశాను నాన్న వచ్చేసి, ఫార్మాట్ లో మనం ఏవైతే రాస్తామో ఎక్స్ కామా వై, those will be filled in those empty braces. The order they are actually in format. ఒకసారి ఫార్మాట్ లో చూడండి, నేను y కామా x రాస్తాను. ఒకసారి y కామా x, రైట్, అండ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్ గా ఏమొచ్చింది, X value 10, Y X value 5. value printed as 10 and Y value printed as 5. ఓకే, ఈజ్ మై x is 10 actually? No, sir. Actually x is 5, right? So if you want to write this, so you need to change over here, right? The value of y is, and then you have to change y to x, then you will get the correct values, right? The value of y is 10 and the value of x is 5, right? Okay nana? Yes, sir. దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చు నాన్న, స్ట్రింగ్ ని యాజ్ టీజ్ గా ఉంచేసి వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ అండ్ వై ఈజ్ అని చెప్పి పెట్టి, ఈ ఫార్మాట్ లో ఎక్స్ ఎక్కడుంది, ఫస్ట్ ఉందా సెకండ్ ఉందా? సెకండ్ ఉంది కదా. ఫార్మాట్ లో ఫస్ట్ ఉన్న దాని ఇండెక్స్ 0 నానా, సెకండ్ ఉన్న దాని ఇండెక్స్ 1 అన్నమాట. అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ దెమ్ యాజ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ నాన్న, ఎరేలో ఉన్నట్టుగా. ఫస్ట్ ఉన్న దాని ఇండెక్స్ వచ్చేసి 0, సెకండ్ ఉన్న దాని ఇండెక్స్ వచ్చేసి 1. సో y యొక్క ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఎంత 0, x యొక్క ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఎంత 1, రైట్? Yes, sir. So in that case, actually what I can do is the value of x is అని చెప్పి x యొక్క ఇండెక్స్ రాయొచ్చు నాన్న, లైక్ దట్. ఎంటీ బ్రేసెస్ లోపల 1 అని రాయొచ్చు. అలాగే y వచ్చేసి y యొక్క ఇండెక్స్ ఎంత మంది 0, రైట్? Guys, are you following? Yes, sir. Now you can see that on the screen. Did we get the proper values or we got the wrong values? Proper values. Yeah, the value of x is 5 and y is 10. But how did we write here? Actually, this is different from the first one. మనం ఇందాకడైతే ఎంటీ బ్రేసెస్ పెట్టాం నాన్న, కానీ ఇప్పుడు బ్రేసెస్ లోపల ఏం రాసాం, ఇండెక్స్ వాల్యూస్ రాసాం నాన్న, రైట్? ఇండెక్స్ వాల్యూస్, రైట్? మాట్లాడండి. Yes, sir. Similarly, if I change the order here in the format function, ఫార్మాట్ లో నేను ఎక్స్ ముందు రాసి తర్వాత వై రాసాను అనుకోండి, లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం మార్చాలి చెప్పండి నాకు? ఫార్మాట్ లో ఎక్స్ ఫస్ట్ వై సెకండ్ ఉంది. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ దగ్గర ఏం మార్చాలి అన్న? Zero. జీరో నాన్న. ఇక్కడ 1 తీసి 0 పెట్టాలి, అండ్ ఇక్కడ 0 తీసేసి Y1. వై వచ్చేసి 1 పెట్టాలి, రైట్? In this case also we'll get the correct values like this. X is 5 and y is 10, right?
Yes, sir. Okay, very good. And similar to this, actually, similar to this. Okay, we'll just come back to the presentation actually over here. Like this. సో ఇవే అయిపోయినాయి. తర్వాత ఇండెక్స్ దగ్గరకు వచ్చాం మనం. ఇదిగో ఇక్కడ చెప్పాను కదా, చూసారు కదా, పైథాన్ ఈజ్ ఇండెక్స్ 0, జావా ఈజ్ ఎట్ ఇండెక్స్ 1. సో మనకి వచ్చేసి 0 అంటే వాల్యూస్ ని సపరేట్ వేరియబుల్స్ లాగా కాకుండా ఫార్మాట్ లోపలే వాల్యూస్ కూడా తీసుకోవచ్చు నాన్న, స్ట్రింగ్స్ లాగా, రైట్? ఇందాకంటే ఏబీలు తీసుకున్నాం కదా, ఏబీలో ఎక్స్వైలు తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ అలా ఏం లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఆ వాల్యూస్ ని తీసేసుకున్నాం ఫార్మాట్ లోపల, రైట్? Yes, sir. So Python is at index 0, Java is at index 1. So I love index 0 అంటే Python వస్తుంది, and 1 అంటే Java వస్తుంది నాన్న, రైట్? అలాగే ఫార్మాట్ లో మామ్ డాడ్ తీసుకున్నాం. మామ్ ఈజ్ at index 0, డాడ్ ఈజ్ at index 1, రైట్? సో ఐ లవ్ 1 అన్న. 1 అంటే ఎవరు వస్తారు? మామా డాడా? Mom, sir. ఇండెక్స్ 1 అంటే ఎవరు నాన్న? మామా Mom, డాడా? sir. స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు 0 నాన్న. Mom. మా ఫార్మాట్ లోపల ఉండే వాల్యూస్ కి ఇండెక్స్ లు 0 తో స్టార్ట్ అవుతాయి, 1 తో కాదు. ఫస్ట్ ది ఇండెక్స్ 0, సెకండ్ ది ఇండెక్స్ 1. Dad, చెప్పండి. Yes, sir. డాడ్ నన్ను. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ చెప్తున్నారు మీరు జీవితం. ఏది చెప్పకూడదు అదే చెప్తున్నారేంటి కామెడీగా? ఏమా ఇప్పుడు చెప్పండి, మామ్ ఎక్కడ? ఇండెక్స్ 0నా ఇండెక్స్ 1నా? index 0. డాడ్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంది? Index 1. ఇండెక్స్ 1. సో ప్రింట్ లో ఐ లవ్ 1 అండ్ 0 లో ఏమేమి రీప్లేస్ అవుతాయి? Dad and mom. Dad. ఐ లవ్ తర్వాత ఎవరు వస్తారు? Dad, sir. డాడ్ వస్తుంది, మామ్ వస్తుంది, మామ్ అండ్ డాడ్, రైట్? Yes, sir. ఇలా కనిపిస్తున్న స్క్రీన్ మీద అవుట్పుట్. Yes, sir. Sir, mom and dad. Okay. Why did you get sister at the first place? Index 2. And why did you got sister? Because we have used the index. చెప్పండి. 2, sir. 2 first, right? Yeah, index 2. So 2 means sister, right? Sister. Yes, sir. ఓకే, పీపీటీ దగ్గరకు వచ్చిందా నాన్న? ఎవరితో కానీ బాగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది నాన్న. డిస్టర్బెన్స్, ఇయర్ ఫోన్స్ పాడైనట్టున్నాయి ఎవరి. సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ యూజింగ్ ఇయర్ ఫోన్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా స్పీకర్ ఆన్ చేసుకోండి నాన్న. దట్స్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే నాన్న, సో దట్స్ ద థింగ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ నాన్న యాక్చువల్లీ ఇంకొంచెం వెరైటీగా వచ్చి చేయొచ్చు నాన్న, లైక్ దిస్. Am I audible? Am I audible? Yes, sir.
ఏం చూస్తున్నారు నా స్క్రీన్ మీద? What you can see on the screen? Print hi name greeting format name equal to Seenu greetings equal to good morning. Okay, can any guesses as the output? Hi, Seenu. Good morning. Very good. That's absolutely right. Okay, నిమిషం. ఇక్కడ ఏదో syntax problem. సింగిల్ కోట్ ఏమైనా కాపీలు చేశాను నేను ఏమన్నా? క్లోజ్ చేయలేదు ఇక్కడ. So here I should close, right? Okay, Nana. So hi, Seenu. Good morning, right? Emma. Yes sir. So ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఏమేమి చూసాము? I have shown you 3 different ways to write this actually. Print ని ఫార్మాట్ ని యూజ్ చేసి మనము 3 different ways లో మనము చేయొచ్చు అని చెప్పాము. ఏమేమి చెప్పాము నాన్న? Empty braces పెట్టి Index Empty braces పెట్టి ఒకటి. index Very good. So something like this. Okay, print అని చెప్పి తీసుకుని మనము సింగిల్ కోట్ లో వచ్చేసి నాకు ఏం చెప్పాము నాన్న? the value of x is అని చెప్పి empty braces and y is any empty braces, right? Then we put a format over here, format, and inside the format I just written that x comma y, right? And before this actually we have taken x as a 5 and y as a 10 value, right? This is one thing. Guys, just seeing it. దీనికి ఏం చేస్తాం నాన్న? వచ్చేసి ఇక్కడ 0 పెట్టాము, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇండెక్స్ 1 పెట్టాము. This is one thing. And here the value of y is అని చెప్పి ఫస్ట్ ఇక్కడ 1 పెట్టాము, తర్వాత x చెప్పి ఇక్కడ 0 పెట్టాము. Okay, now guys, can you see all this on the screen? Yes sir. So what are we actually did here is first we used the empty braces, then we used the index values. First value as index 0, second value as index 1, and next one is actually we just interchanged that sentence with the values of x and y, that is the value of y is అని చెప్పి first y value print చేస్తున్నాం కాబట్టి we have taken the index 1 first, then x is indexes. Next what we have used, we just taken those Seenu as a name, good morning as a greeting, and instead of zeros and ones we just use those names, right?
Okay, I'll just execute this, ma. Okay, now you can see that the output. The value of x is 5 and y is 10. Similarly, the value of x is 5 and y is 10. And this next one is the value of y is 10 and x is 5. And finally, hi Seenu, good morning, right? Yes, sir. Okay, very good. So this is about the print function, different ways of writing print function, different ways of substituting values with the format. Okay, so that's it actually. And for reading input values, what we have discussed actually for reading input value, guys, meere cheppandi. If I want to read a value, em chesam nanu vachesi input ani cheppi single quote lo vachesi enter number, right? Number. And in print statement, what we have done is n equals to, and just written that n over here, right? So it tells me that enter some number 23 I entered, and n is 23, right? Interesting kada nana? Yenana? Yes, sir. Okay, so I'm taking another value m equals to input. So ఇలా అడుగుతున్నా enter m. 5 ఇలా అడుగుతున్నా enter n. And I'm just printing over here, right? N plus m. అది చూడండి నన్ను ఏమొచ్చింది N equal to 15, M 25. కానీ x ప్లస్ y ఏమొచ్చింది చూడండి అది n ప్లస్ m 1525. 2525 actually. So what is this actually? Is there any something is wrong or it's correct? What did you expected by just looking at n plus m? Add చేస్తాను. Both the values are combined. Yeah, so actually we thought of both the numbers will get added, but surprisingly they are actually concatenated, not added, right? Yes, sir. ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ తో కాంకాటినేట్ అయింది, పక్క పక్కన వచ్చి జాయిన్ అయినాయి తప్ప రెండు యాడ్ అవ్వలేదు, రైట్? Yes, sir. వింటున్నారా? Yes, sir. ఓకే, సో ఇలా జరిగింది అని అంటే ఏమై ఉండొచ్చు? ఫస్ట్ నెంబర్ ఒక స్ట్రింగ్ కింద, సెకండ్ నెంబర్ ని ఒక స్ట్రింగ్ కింద తీసుకుంది, ఇది రెండింటిని కాంకాటినేట్ చేసింది, అంతేగాని నంబర్స్ లాగా తీసుకుని ఉంటే ఎడిషన్ చేసేది, రైట్? Sir. Yes, sir. సో అంటే దీన్ని బట్టి నాకు ఏమర్థం అవుతుంది, ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రీడింగ్ ద వాల్యూస్ అండ్ థింకింగ్ దెమ్ యాజ్ స్ట్రింగ్స్, నాట్ నంబర్స్. డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్? Yes, sir. Yes, sir. ఇన్పుట్ వచ్చేసి వాల్యూస్ ని నాకు స్ట్రింగ్స్ లా తీసుకుంటుంది తప్పితే నంబర్స్ లాగా తీసుకోలేదు అది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఐ డూ దిస్, నన్ను టైప్ కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇన్పుట్ కి నేను ముందు ఏం పెడుతున్నాను, int అని ఒక ఫంక్షన్ పెడుతున్నాను అన్న. సో int is a function that will convert your value that you are entering into integer value.
This is called explicit type conversion అన్న. So you next concept is type conversion only. ముందే చెప్పేస్తున్నా నేను. ఓకేనా? సో మనం తీసుకున్న వాల్యూస్ అది ఏం చేస్తుంది నేను ఇంటిజర్ కింద n ని m ని కన్వర్ట్ చేయమని చెప్తున్నా. Then we are adding అన్న వచ్చేసి we just check it how it is getting executed, whether it is getting executed as per our thinking or not, right? So and 25. Now you can see. Can you see output? Yes, sir. Yes, sir. Okay, what did we get now? 40. 40. Addition of the two 14 numbers. అన్న. So ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు, actually the numbers have taken as the integers instead of the string, so that's why when you write a plus it's thinking that it's a addition. Okay, if I put a star over here, it will do the star over here, it will do the multiplication obviously, right? Shift into 5, you can see that 75, right? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, what did you observe in this example? What is the key point here? It takes integer instead of strings. Very good, Nanako. If I want to give, or if I want to make my interpreter to read the values not as strings, as integer values, I should use type conversion with int function, right? So input should be kept inside int, right? Yes, sir. Okay, very good, Nana. So that's the another point to note. Okay, so that's a different kinds of output statements and all. Okay, and look at this actually. So this is actually similar to the C function. C లో మనం చేసేవాళ్ళం కదా అనే టైప్ నన్న ఇది. ఒకసారి చూడండి, ఒక వాల్యూ కనుక ఉంది అంటే ఆ వాల్యూని వచ్చేసి నేను ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే can you see that screen? Yes, sir. What we have taken x as a 12.345678 and we are printing the value of x is with a percentage 2.2f, right? That 0.2f stands for I need only two numbers in the fraction part. If I write percentage 2.4f, that means I need 4 digits in my fraction part. That's the mean. So output lo chudandi alage kanipistundi. First name 12.35 వచ్చింది because we asked to print two numbers in the fraction part, and in the second example we asked to print the 4 numbers in the fraction part. So అందుకని 0.4f రాసా. సో అందుకని 12.3457 అని వచ్చింది కదా, రైట్? నన్న మాట్లాడండి. What did you understand with this? నన్ను మాట్లాడండి. జీవితం ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఏం తీసుకున్నాం మనం? Percentile 2f. Percentage 0.2f. Please note that 0.2f, right? Yes, sir. Yes, sir. So 0.2f means I need only 2 digits in my output in fraction part. So na number ni 12.34 తో ప్రింట్ చేయని అర్థం, కానీ పక్కన 5 ఉంది కాబట్టి ప్లస్
ప్లస్ 1 వచ్చి యాడ్ అయ్యి 3 5 అయింది నాన్న, అదే ఇది రైట్. ఓకేనా? Yes, sir. తర్వాత చూడండి ఏం రాసాం, పర్సంటేజ్ 2.4f అని రాసాం. 2.4f రైట్. అంటే ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లో నాకు 4 డిజిట్స్ ఇవ్వు. 4 డిజిట్స్ అంటే ఎవరినన్నా 3 4 5 6, కానీ పక్కన 7 ఉంది కాబట్టి 1 వచ్చి యాడ్ అయ్యి 5 7 అయింది. సో అందుకని నీకు స్క్రీన్ మీద 12.3457 అని కనిపిస్తుంది రైట్. Yes, sir. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ దిస్. ఇప్పుడు వెరైటీగా ఇది చూడండి నాన్న, ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ పర్సంటేజ్ 2.0f. 4 తీసి 0 పెట్టా చూడండి ఒకసారి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? .0f. .2 పెడితే ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లో 2 నంబర్లు ఇవ్వు. 0.4 పెడితే ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లో 4 డిజిట్స్ పెట్టు. 0.0 పెడితే అర్థం ఏంటి? నాన్న ఫాలో అవుతున్నారా? Yes, sir. 0 పెడితే అర్థం ఏంటి నాన్న? No fraction part, sir. No fraction part. That's the thing, no? You can see that on the screen. Guys, can you see that? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so see here actually 12.4f పెడుతున్నాను నేను యాక్చువల్ గా 4f. ఈ పర్సంటేజ్ దగ్గర 2 కాకుండా 20 పెడుతున్నాను చూడండి. 20.4f. అవుట్పుట్ లో ఏం చేంజ్ వచ్చింది నాన్న? Did you observe any change in the output? మా ఉన్నారా? Yes, sir. Did you observe any change? Yes or no? Yes, sir. ఏం చేంజ్ Yes, కనిపించింది sir. మీకు? ఏం చేంజ్ కనిపించింది అని ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఖాళీ ప్లేస్లు వచ్చినాయి మనకి కదా. Yes, sir. Yes, sir. అంటే ఈ 20.4f అంటే అర్థం ఏంట్రా అంటే, నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తము 20 ప్లేసెస్ కావాలి. 20 places for what? To print my number. Did you get my point? Yes, sir. Yes, sir. So 20 ప్లేసెస్ లో ఎన్ని నంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి? ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లోనేమో 4, ఇదిగో 3 4 5 7. ఓకే, ఒకటేమో డాట్ కి వెళ్ళిపోయింది, సో 5 ప్లేసెస్. ఇంకొక 2 ప్లేసెస్ 12 కి వెళ్ళినాయి. మొత్తం ఎన్ని ప్లేస్ లో ఆక్యుపై చేసింది? 12.3457. 7 places, right? So 7 places are occupied by my actual value. And how many free spaces are there? 13 spaces nana out of 20. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. సో దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ 20.4f అంటే అర్థం ఏంటి అంటే 20 ప్లేసెస్ నాకు మొత్తం అవుట్పుట్ ప్రింట్ చెయ్యి, ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లోనేమో 4 డిజిట్లు పెట్టావని అర్థం నాన్న. సో నా నంబర్ మొత్తం 20 ప్లేసెస్ లో ప్రింట్ అయితే 12.3457 నాకు హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ఆక్యుపై చేసినాయి? 7 ప్లేసెస్ ఆక్యుపై చేసినాయి. ఇంకా ఖాళీ ఎన్ని మిగిలినాయి? 13 స్పేసెస్ ఖాళీ మిగిలింది నాన్న. అర్థమైందా? Yes, sir. సో అది అర్థం నాన్న వచ్చేసి, రైట్?
అలాగే ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నాను చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నాను చూడండి, 0.4f అంటే అర్థం ఏంటి, నాకు అవుట్పుట్ 0 ప్లేసుల్లో ప్రింట్ చెయ్యి అని అర్థం. ఫ్రాక్షన్ పార్ట్లు 4 ప్లేసుల్లో పెట్టు అంటే అవుట్పుట్ కోసం 0 ప్లేసుల్లో నేను ప్రింట్ చేయమంటున్నా, పెట్టమంటున్నా, కానీ అది అలా పెట్టదు నాన్న, రైట్? ఎందుకు నంబర్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే నాకు స్పేసెస్ కావాలి కదా, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ అయితే 0 చేస్తుంది నాన్న, రైట్? ఇదిగో నేను ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ 0 కావాలి అని అంటే 0.0f అని పెడితే ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ కెన్ బి ఎంటీ, బట్ ఒరిజినల్ వాల్యూ మాత్రము మనకి అలాగే 0 చేయదు నాన్న. అందుకని 12 వరకు ప్రింట్ చేసింది. నేను 0.0f పెట్టాను కాబట్టి ఇట్ ప్రింటెడ్ 0 నంబర్స్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ పార్ట్, రైట్? ఎస్ సార్. ఓకే, వెరీ Yes, గుడ్. sir. సో నేను ఇది ఇంటిజర్స్ కి చెప్తున్నాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 అని ఉంది నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గాట్ 20 ఓవర్ హియర్. ఏదో చేస్తాను మంచి. ఇది చూడండి నాన్న, నాన్న ఏమర్థమైంది? పర్సంటేజ్ 20 డి అని రాసా నేను, డి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిజర్ వాల్యూ, రైట్? ఎస్ సార్. చెప్పండి ఏమైంది అక్కడ? స్పేస్ 20 డి అంటే 20 ప్లేసెస్ కావాలి నాకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయడానికి. 20 ప్లేసెస్ కావాలి. ఆ 20 ప్లేసెస్ లో నంబర్ ఎంత ప్రింట్ అయింది నాన్న? 12 ప్రింట్ అయింది, రైట్? ఎన్ని ప్లేస్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఇంకా? 18 సార్. 18, sir. యా, 18 స్పేసెస్ ఆర్ ఖాళీ. అర్థమైంది కదా? ఎస్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇలాంటిది ఒకటి చెప్పాను నేను, మీకు గుర్తుందా? ఏనన్నా, లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్, రైట్ అలైన్మెంట్ అని స్వెక్ ని ప్రింట్ చేయడం. Yes, sir. సో ఐ థింక్ వేర్ ఇట్ ఈస్, ఇదిగోండి ఇదే ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ తో కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. Yes, sir. లెస్ దాన్ 20 పెడితే స్వెక్ వచ్చేసి 20 ప్లేసెస్ కావాలి, కానీ ఫస్ట్ వచ్చి స్వెక్ వచ్చేస్తుంది, తర్వాత ఖాళీలు వస్తాయి. గ్రేటర్ దాన్ పెడితే 20 ప్లేసెస్ లో స్వెక్ చివరిలో వస్తుంది, 15 ప్లేసెస్ ఖాళీగా ఉంటాయి. క్యాప్ పెడితే సెంటర్ లో ఉంటుంది స్వెక్. బట్ ఇక్కడ ఏం వాడాం అన్న, ప్రింట్ తో పాటు ఫార్మాట్ ని వాడాం, రైట్? కానీ ఇక్కడ చూడండి ఏం వాడుతున్నాం మనము, పర్సంటేజ్ ఎక్స్ అని వాడుతున్నాం నాన్న. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పర్సంటేజ్ డీనా, లేకపోతే ఇంటిజర్ అయితే పర్సంటేజ్ డి, ఫ్లోట్ అయితే ఏం రాస్తున్నాం మనము, సంథింగ్ లైక్ 20.4f అని రాస్తున్నాం, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లోట్ వాల్యూ. మాట్లాడండి. ఏనన్నా, సో అలాగే ఇక్కడ నేను వచ్చేసి అసలు ఏమి పెట్టకుండా ఓన్లీ 0.4f అని పెడితే టోటల్ నంబర్ నాకు దగ్గరలోనే వచ్చేస్తుంది, 12.
పాయింట్ 4 digits in the fraction part 8765 అని. ఇక్కడ 6 ఎందుకు అవ్వలేదు? ఇందాక దాకా ఒకటి పెరిగింది కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు పెరగలేదు ఒక నంబరు? ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లో ఉన్నది. మా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? 12.8765 అనే వచ్చింది ఏంటి? ఇందాకడైతే 6 అని వచ్చేది కదా, ఒకటి పెరిగేది కదా చివరిలో. 4 ఉంది కదా సార్ పక్కన లెస్ దాన్ 5 ఉంది కాబట్టి ఓకేనా. 5 అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే అలా వస్తుంది. చూడండి నేను 5 పెట్టా, ఇప్పుడు చూడండి ఏమొస్తుంది, 6 వస్తుంది అన్న. అదే జీవితం అంటున్నా. 1 సెకండ్ 6 పెడుతున్నా, రైట్? అర్థమైందా నాన్న? సో మోర్ దాన్ 5 కనుక ఉంటే 5 or more than 5, then you will get this nana, right? Yes, Ardhamainda? Yes, sir. Okay, very good. So these are the different ways of writing the print statement nana, right? ఇందులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? ఇందులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? సో ఇదిలాగా మనం ఏదైనా ఒకటి స్ట్రింగ్ లాగా రాసుకుని చివరి సింగిల్ కొట్టిన తర్వాత ఏం రాయాలి? %x రాయాలని మర్చిపోకండి. కామా ఎక్స్ఎల్ కాదు, %x ఉండాలి చివరిలో, రైట్? yes sir. సో దట్స్ అ థింగ్. ఓకే, ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఇందాక చెప్పేస్తాం. మీ అన్ని రకరకాల ఇన్పుట్లు ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని పెట్టుకుంటే ఆ నంబర్ వస్తుంది. అలాగే 2 నంబర్లు తీసుకుని x + y అంటే నాకు ఏమైంది? అది కాంకాటినేట్ అయింది, 87 అయింది, అంతేగాని 15 అవ్వలేదు. అలా అవ్వాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పాం నాన్న? ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనము ఇంట్ ఫంక్షన్ పెట్టుకోవాలి, రైట్? ఇంట్ ఫంక్షన్ పెట్టుకుంటే అప్పుడు నాకు 5 + 4 9 అని వస్తుంది నాన్న, సమ్ అయ్యి, రైట్? yes sir. Yes, sir. Nana, can you see the screen? Okay. Okay, the next concept is called type conversion. Nana, type conversion. Okay, you can see that on the screen. There is a list of functions over here. ఇంటి ఎక్స్ ఏం చేసింది? ఇందాకడే మనం చేసింది అదే, ఎక్స్ ప్లస్ లో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. ఇంటి ఎక్స్ అంటే ఏమైంది నాన్న? ఎక్స్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇంటిజర్, Sir, your voice right? break. నాన్న ఓకే, వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ టైప్ కన్వర్షన్ అన్నమాట. ఏంటిది? ఇది టైప్ కన్వర్షన్. సో ఎక్స్ వాల్యూ నేను ఇంటిజర్ లోకి మార్చాలి అని అంటే ఏం రాయాలి? ఇంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాయాలి. ఇందాక ఎక్స్ ప్లస్ లో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఉంది, అంతే తేడా, రైట్? అలాగే లాంగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాస్తే ఎక్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లాంగ్ ఇంటిజర్. ఫ్లోట్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ రాస్తే ఎక్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్లోట్ ఇంటిజర్, అదే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్. అలాగే ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాస్తే దట్ ఎక్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ స్ట్రింగ్, రైట్? అలాగే మనం నెక్స్ట్ చూడబోయే కొన్ని ఉన్నాయన్న, టపుల్ అని, లిస్ట్ అని, సెట్ అని, అవి కూడా అంతేనన్న. టపుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ టపుల్. అలాగే లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ లిస్ట్. సెట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ సెట్. ఇవి మనం నెక్స్ట్ చూడబోతున్నాం, నెక్స్ట్ అవి వస్తాయి. అలాగే ఆర్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నన్న. ఆర్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ కనుకుంటే దాని యొక్క ఇంటిజర్ వాల్యూ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది నాన్న, ఇంటిజర్ వాల్యూ కింద. సో ఈ యూనిక్ యార్ వచ్చేసి నాకు పైథాన్ 3 లో లేదు, మిగతావి ఉన్నాయి. ఆక్ట్ అంటే ఆక్టల్ లోకి, హెక్స్ అంటే హెక్సాడెసిమల్ లోకి, క్యార్ అంటే క్యారెక్టర్ లోకి. ఓకే, యూనిక్ యార్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ద క్యారెక్టర్ ఓన్లీ. నౌ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిప్రికేటెడ్, పైథాన్ 3 లో తీసేశారు. అలాగే డిక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ డిక్షనరీ నాన్న. ఇందులో టపులు, లిస్ట్, సెట్, డిక్షనరీ మన త్వరలో రాబోతున్నాయి, నెక్స్ట్ మనం అవి చూస్తాం.
మిగతా వాటి గురించి నేను ఒక చిన్నగా ఒకసారి ఐ జస్ట్ షో యూ ద డెమో. అవుట్పుట్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ టు ద సైట్ వచ్చాను. Guys, can you see this? ఏం కనిపిస్తుందమ్మా మీకు? అలా ఉన్నారా? Yes, sir. ఏం కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద? Is equals to a print or X3 ఎంత తీసుకున్నాం మనం? a. ఏ తీసుకున్నానన్న. ప్రింట్ దగ్గర ఏం వాడుతున్నాను చూడండి. ఏం ఫంక్షన్ వాడుతున్నాను నేను? ఆ లిస్ట్ లోంచి ఆడ్ ఫంక్షన్ వాడుతాను. ఆడ్ ORD, రైట్? ఓకే, సో ఈ ORD ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూని ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. నాన్న క్యాపిటల్ ఏకి ఇంటిజర్ వాల్యూ కింద కన్వర్ట్ అవడం అంటే దాని ఆస్కీ వాల్యూ ప్రింట్ అవటం. క్యాపిటల్ ఏకి ఆస్కీ వాల్యూ ఎంత నాన్న? సిలో తెలుసుగా మీకు ఆస్కీ కోడ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. కాదు, సరిగా చెప్పండి. స్మాల్ ఏ అంటే 97, క్యాపిటల్ ఏ అంటే 11. అమ్మా నేను కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను కదా. 36. బాబోయ్ ప్లీజ్ 69, sir. చెప్పేకండి. బాబోయ్ 69. వద్దు ప్లీజ్. ఇంకా నాకు అర్థమైపోయింది మీకు తెలియదని. ఏకి ఆస్కీ కోడ్ నాన్న. ఓకే, ఆస్కీ ఎంత? 65. సో బీకి ఎంత ఉంటది? 66. 66. సికి ఎంత ఉంటది? 67, రైట్? మాట్లాడండి. క్యాపిటల్ సి అంటే ఎంత? 67, రైట్? సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. అలాగే స్మాల్ ఏ అంటే 97 నాన్న. స్మాల్ బి అంటే 98, 98. స్మాల్ సి అంటే 99 అండ్ సో ఆన్, రైట్? అలాగే డిజిట్ 0 అంటే 48 నాన్న. 1 అంటే 49, 2 అంటే 50, సో ఆన్ అంటిల్ 9 నాన్న. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటి? క్యాపిటల్ ఏ అంటే 65, స్మాల్ ఏ అంటే 97, డిజిట్ 0 అంటే 48. గైస్ వినిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? అలాగే స్పేస్ యొక్క ఆస్కీ కోడ్ 32 నాన్న. స్పేస్ కి 32. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్యాపిటల్ ఏ అంటే ఎంత? 65. క్యాపిటల్ బి అంటే 66. 66. క్యాపిటల్ సి అంటే 67. +1 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటమేనా? ఏ వాల్యూ తెలిస్తే బి కి +1, సి కి +1, అలా +1 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే. స్మాల్ ఏ అంటే ఎంత? 97. స్మాల్ బి అంటే 98. సి అంటే 98. సి అంటే 99. స్మాల్ హెచ్ అంటే ఎంత? హెచ్ పేపర్ మీద వేసుకుని ఉండాలి ఈ పాటికి మీరు ఏ నుంచి జెడ్ వరకు. 104, sir. 104 ఆబ్వియస్లీ. 0 అంటే ఎంత? 48. 1 అంటే 49. 2 అంటే 50. నంబర్ 9 అంటే 7. చెప్పండి. 9 అంటే ఎంత? 57. 57. 57. స్పేస్ అంటే ఎంత? 32. 32. 32.
ఇవన్నీ పేపర్ మీద రాసుకున్నారా లేదా? నేను ఇక్కడ రాసినవన్నీ కనిపిస్తున్నాయమ్మా మీకు? Yes, sir. Okay, so please write down these things, right? I'm just erasing these things. తీసేస్తున్నా ఇంకా. Okay, I have erased everything. You guys come back here. Okay, so can anyone tell now what will be the output here? మా చెప్పండి. ఆర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ x యొక్క వాల్యూని ASCII కోడ్ లోకి మారుస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ASCII కోడ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ A? 65. 65. Okay, 65 is the answer here, right? You can see that on the screen. Can you able to see? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, capital B తీసి నేను capital C పెడుతున్నా, capital C. Can you guess the answer for this? C. 67. 67 is the answer. Very good, Nana. Super. అలాగే ఇందాక స్మాల్ హెచ్ కి ఎంతో చెప్పారు నాకు. ఎంత చెప్పారు స్మాల్ హెచ్ కి? 104, sir. 104, right? వచ్చిందా 104? Yes, sir. ఓకే, అలాగే నంబర్ 9 కి ఎంతో చెప్పారు నాకు. నెంబర్ 9 కి 57. 57. Can you see that? 57 on the screen. Guys, చెప్పండి. Yes, sir. Yes, sir. అండ్ స్పేస్ పెడుతున్నాను చూడండి నాన్న. స్పేస్ ఇస్తున్నా అంటే ఎంటీగా రాస్తున్నా నేను. సింగిల్ కోట్ లో ఒక స్పేస్ ఇచ్చా. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 32. 32, sir. 32 నాన్న వచ్చేసి 32. యూ కెన్ సీ దట్. ఇందులో మ్యాజిక్ ఎవరు నాన్న? హూ ఇస్ ద మ్యాజిక్ ఓవర్ హియర్? ORD is the man. ORD is the one who is converting your characters into numbers, right? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, opposite of this, Nana, opposite of this. I'm writing a number 65 over here, 65, and I am writing here the CHR. Can you guess output for this? Capital A. Capital A. A. Very good. Capital A is the answer. That's very good, right? Okay. ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒక నంబర్ చెప్తున్నా నేను. 85 అందాం. We'll see what is the character for that. ఇదిగోండి, క్యాపిటల్ U is the character అంట. 85, right? ఏనన్నా? Yes, sir. Yes, sir. అలాగే 112 తీసుకుంటున్నా. విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఫర్ 112. స్మాల్ p is the 112 అంట, రైట్? Yes, sir. Okay, we'll just check this randomly. I'm taking the value 45 and we'll check it. What is that thing? Minus is the symbol 45 ki. So గుర్తుపెట్టుకుని ASCII code 45 అంటే మైనస్ అంట. Okay, we'll check the 44 now. Comma is the character అంటున్నాను 44, right? ఏమా? మాట్లాడండి నాన్న. Yes, sir. Yes, sir. వెరీ గుడ్ నాన్న. సో దట్స్ ఈజీ నాన్న, వచ్చేసి మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. అలాగే సో విల్ జస్ట్ చెక్ దిస్ వన్, రైట్?
నేను నంబర్ వచ్చి 15 తీసుకుంటున్నానా, ఇక్కడ ఏమంటున్నా హెక్స్ అని అంటున్నా. హెక్స్ అంటే ఏంటి? Converting integer to hexadecimal value. Integer to hexadecimal value. What is the hexadecimal equivalent of 15? డెసిమల్ లో 15, హెక్సాడెసిమల్ లో ఎంత? మీకు హెక్సాడెసిమల్ తెలుసు కదా. 10 అంటే క్యాపిటల్ ఏ, 11 అంటే బి, 12 అంటే సి, 13 అంటే డి, 14 అంటే ఈ, 15 అంటే ఎఫ్. అవునా కాదా? Yes, sir. ఇదిగో చూడండి, అక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది అన్న, 0x అంటే హెక్సాడెసిమల్ అని చెప్పడానికి అది కోడ్. పక్కన ఏం ప్రింట్ అయింది 0x తర్వాత? Yes. ఎఫ్ నన్న, బికాస్ 15 ఈస్ కాల్డ్ ఎఫ్. 16 అంటే 10 వస్తుంది చూడండి. 16 అంటే 10, 0x10. డిడ్ యు గెట్ దట్? చూసారా? Yes. Yes, sir. 10 అని పెడుతున్నాను. 10 పెడితే ఏమొస్తుంది నాన్న? 0xa వస్తుంది. బికాస్ 10 ఈజ్ ఏ. కెన్ యూ సీ దట్? Yes, sir. Yes, sir. అలాగే హెక్సాడెసిమల్ కాకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఆక్టల్ అన్న. ఆక్టల్ లో 10 అంటే ఎంత తెలుసా మీకు? 1 2, రైట్? అదిగోండి 0 O 1 2. 1 అంటే 8, పక్కన +2. 8 + 2 is 10, రైట్? Yes, sir. అలాగే నేను నంబర్స్ 8 అని రాస్తున్నా. 8 ఆక్టల్ లో 8 అంటే ఎంత నాన్న? 10. అవునా కాదా? Yes, sir. 20 అంటే ఎంత? 20 ఆక్టల్లో 20 అంటే ఎంత? డెసిమల్ 20 ఇస్తున్నా. ఆక్టల్లో 20 అంటే ఎంత? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ దిస్? 20ని 8 తో డివైడ్ చేసి రిమైండర్లన్నీ రివర్స్ ఆర్డర్ లో తీసుకోవటమేనన్న. చెప్పండి. Please 20 divide with 8. ఎన్ని టైమ్స్ పోయిందన్న? మాట్లాడండి. Can you see something on the screen? Yes. 8 20 లో 2 times పోయింది. ఎంత? 2 8s are 16. 16. రిమైండర్ ఎంత? రిమైండర్ ఎంత? What is the remainder? 4. 4 is the remainder, right? 8 2 లో 0 times పోయింది. రిమైండర్ 2, right? రిమైండర్స్ అన్ని రివర్స్ ఆర్డర్ లో కలెక్ట్ చెయ్యి. అంటే ఎంత? 2 4. వాట్ ఈస్ దిస్? ఆక్టల్. ఎవరికి ఆక్టల్ ఇది? 20 in base 10 is 24 in octal, right? Yes, sir. Okay, now we'll see here. Right? Okay, Amma, కనిపిస్తుందన్న అవుట్పుట్? How much we have taken? How much we have taken? X as 20, and the answer is octal లో 20 అంటే ఎంత? octal లో 20 అంటే ఎంతనన్న? 24. 24, obviously, right? 24. Okay, Nana. So we are running out of the time. Okay, so we'll just wind it off.